transforming the head knowledge, the things you got from school, transform them into what we can see. Omuyima w'ekibiina ekitaba abayinginiya abakugu Dr. Francis Tusubira akubiriza n'okujjukiza abayinginiya okukulembeza obwesimbu n'okulambikibwa kw'omulimu gwabwe mu buli kye bakola. For positioning engineering as the pillar of national development is a big ask on us. To achieve this, we need to focus on character, not function. Therefore, it is important to understand that as engineers we follow a great tradition right from the earliest times of the Bible. Quoting an online source, the term engineer is rooted in the Latin word ingenium, meaning innate talent, natural capacity or cleverness, which led to engineering. Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Katumba Wamala akubiriza abayinginiya okufaayo ku buwangazi bw'emirimu gye baweebwa gavumenti n'okussa ekitiibwa mu nsimbi y'omwoyo w'omusolo. Even if we are talking about the tenfold growth, even if we are talking about PDM, production, increased production, how will the produced materials reach the market? If we don't make the roads, if we don't construct the roads, if we don't connect the villages to the last mile, how will the production be able to contribute to development? So all this is our responsibility as engineers, and therefore we must be able to understand the kind of weight you are carrying on the shoulders. General Katumba Wamala era akubiriza abayinginiya okulembeza omutindo gw'ebikolebwa era badibye enkolagadi by'engalye era agumiza obukulu bw'okussa obukugu ku buli mirimu gikolebwa naddala mu kuzimba nga ne gavumenti yakwongera okunyweza amateeka n'okulambikako omutindo. For some of them, anybody who's holding a mwiko is an engineer. Any bricklayer or engineer. So this is something also which you have to, in a way of protecting the profession, we are going to insist that we should be able to insist that every structure must have a qualified engineer. Engineer Wilfred Okero, Kura President wa Uganda Institution of Professional Engineers, Boss Kwalepi, ajjukiza abayinginiya ku kulambikibwa kw'amateeka gabafuga ng'abakugu mu mirimu gyabwe. Are we building for our own names or for the nation's good? Are we faithful to the sound design and ethical conduct even when no one is watching? You are the only engineer who is chanced or given that to make that decision. Pass it or not. Prove it or disapprove it. Nze Rebecca Natongo ne Ivan Juko abakusakidde bino. This is to certify that General Katumba Edward Wamala was admitted to the class of 100. Okukola dduyiro tekisobola kuba kya lubeerera. Okulya tekwewalika. Kikukaluubiriza okusala omugejjo. Jangu ogezeeko ne Gen Shikang L-carnitine chromium capsules ezikolebwa mu bimera wakati mu kunoonyereza kw'ekikugu. Kozesa capsules 3 zokka buli lunaku. Ebirungo ebirimu by'amaanyi nnyo mu kusala amasavu mu mubiri gwo. Naye lya emirundi 2 buli lunaku. Omubiri togukuluusanya. Okusala omugejjo kutandikirawo kati. Gen Shikang L-carnitine chromium capsules zikuyambako okusigaza omubiri ogweyagaza. Goberera endagiriro n'okuwabulwa kw'abasawo ng'okozesa capsules zino. Okumanya ebisingawo tukyalire ku www.hgo.com oba kuba essimu ku noti 8 noti 33 55 55. Thank you.
enteekateeka ya parish development model eyatongozebwa mu 2022 ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagitongoza. Eno eyambyeko nnyo okuggya abantu mu bwavu n'okutumbula enkulaakulana y'ebitundu ebyenjawulo okusinziira ku mutendera gw'emiruka. Era ng'enteekateeka eno yakateekebwamu ensimbi za Uganda eziri mu triliyoni emu n'ensimbi endala ezigwamu, era nga Sako $1,500 ze zaakaganyulwa mu nteekateeka eno nga bagijjumbidde bawerera ddala akakadde kamu mu $3,000 mu 2013 okwetoola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Gavumenti ku lw'ensonga eno yeebaza abantu bonna abataddeyo omwoyo ne muteekesa mu nkola enteekateeka ya parish development model, era ng'eyambyeko okuyitimusa abantu okuva ku nkola ey'okukolerera olubuto lwokka. Kati bannayuganda mwenna mukubirizibwa okwenyigira mu nteekateeka eno n'enteekateeka zonna endala eziba zireeteddwa gavumenti okukulaakulanya abantu baayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tukwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne tukulisa mu kitundu kyaffe ekisoose. Oli ku mawulire gankizo ku Ssatu, tuli ku Star TV emmunyenye y'eggwanga. Abakyala beegattira mu kibiina ekitaba abakyala mu matendekero aga waggulu ki Association of University Women Uganda balaze obweraliikirivu olw'abaana abawala abawanduka mu masomero olw'okusoomooza kwe bayitamu nga baagala minisitule y'ebyenjigiriza okuba nga eteekawo enkola egonjoola ebisoomooza abaana abawala ebibaviirako okuwanduka mu masomero nga tebamaliriza misomo gyabwe. Babadde ku ssomero lya St. Teresa Entebbe mu kaweefube okwogerako n'abaana abawala awamu n'okubawabula ku bye balina okukola okwekuumira ku masomero mu mwezi guno ogw'abakyala okubakkiriza nti kisoboka okusoma ne batuukiriza ebirooto byabwe. Sula Kagugube ye munnamawulire wagengizo ku Ssatu okuva mu municipality y'Entebbe. Abaana ab'obuwala naddala mu masomero g'obwannannyini bakyasanga bakugira okumalako emisomo omuli okutawaanyizibwa abaana ab'obulenzi ssaako n'obutaba na bikozesebwa bimala naddala nga batuuse mu nnaku zaabwe ez'akasanvu. Bangi ku baana bano batawaanyizibwa mu kimugunyu olw'obutabaako na muntu gwe beeyabiza n'oluusi abamu ne basalawo okuwanduka mu masomero olw'okutya okuswala ekikosa ebiseera byabwe by'omu maaso. Now today as women from university, we are here to work with your staff here to solve some of these problems. Why should a boy touch you? And when he does so, where do you report? Kino kye kyawaliriza abakyala okuva mu matendekero aga waggulu okutandika kaweefube okutalaaga amasomero g'omu byaloko ne mu bibuga nga babuulirira abaana ab'obuwala ssaako n'okubazaamu essuubi ku ngeri y'okuvundukamu okusoomooza okutali kumu. We look at what can we do to devolve a woman to the status where the men cannot say you are not equal to us. Bano olwaliro basibye okusomero lya St. Teresa Entebbe okwogeramu n'abaana ab'obuwala ssaako okubaagaliza okugenda mu maaso n'emisomo newankubadde nga waliwo ebitatambula bulungi. I want to encourage you not to give up. Read your books, listen to your parents, listen to your teachers so that your future is bright. I went to secondary school, boarding. I went to school with very rich girls, but for me I was poor. Who cares? As long as they give you breakfast, lunch and supper. I know what you mean badly. Gertrude Sekabira nga president w'ekibiina ekitaba abakyala bano agamba kaweefube n'alubirwamu okukola okunoonyereza okuvaayo n'ekiwandiiko kinaakwasibwa minisitule y'ebyenjigiriza okuvaayo n'enkola eneesobozesa abayizi bonna okwekuumira mu masomero. Nze Sula Kagugube wa Entebbe. Webale nnyo munnaffe Sula Kagugube awo Entebbe. Gavumenti eri mu yinza ya National Resistance Movement yenyumiriza mu byezze ekola mu bbanga ery'emyaka 40 ng'eri mu buweereza bw'eggwanga lino. Mu mboozi eno tutunuulidde ebyo ebituukiddwako mu disitulikiti y'e Luweero olutalo lwagireeta mu buyinza gye lwatandikira. Katubirabe. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka guno Jeena Yoweri Kaguta Museveni lwasuubirwa okulayizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda nate ekisanja ky'omusanvu ng'alamula mu buweereza bwe azze yenyumiriza mu ttundutundu lya Luweero
lyagamba nti lyali mpagi nnene mu kumuyambako okutandikawo olutalo olwamuleeta mu buyinza mu mwaka gwa 1991. Eggwanga lino waliwo obudde we lyabeerera nga liringa eritaliiwo olw'embeera eyaliwo. Tewakyali mateeka, buli musiri abasirikale amateeka bagatwalira mu ngalo nga bwe baagadde. Buli musirikale yali alina ekkooti esobola okutta omuntu. Ebyo byonna naye bwe yabiraba nze kandowooze nti Mukama ye mweyakkira okununula eggwanga lino. Mu mboozi eno tulondodde ebimu ku bituukiddwako mu kitundu kino mu bbanga ery'emyaka 4 General Museveni ng'ali mu nkasi y'eggwanga Uganda, era amakanda tugatadde ku byobulamu, ebyenjigiriza, ebyentambula, ebyenfuna n'ensonga endala. Twagenda mu nsiko ngende rediyo Uganda kakati ziri mmeka ebyo toliraba na maaso. Want to appreciate government for it has done what it takes to have a standard and a well-prepared population as far as education as a social service is concerned. Luwero yatandika mu mwaka gwa 1974 nga mu biseera ebyo President Idi Amin yali mu kasi y'eggwanga lino. Wetwogerera Luwero yakutulwamu district endala 2 okuli Nakasongola ne Nakaseke, songa erina amasaza 2 okuli erya Katikamu ne Bamunaanika. Luwero akolebwa omugatte gwa byalo 624 emituka 11 ng'erina abantu abasoba mu mitwalo 6 mu mwaka gwa 1996. Luwero teyalina ddwaliro ddene lyonna wabula mu kiseera kino erina amalwaliro amanene 2 okuli erya Luwero General Hospital ne Bombo Military General Hospital kona agali ku mutendera omutonotono 39 songa n'omuwendo gw'abakugu nagwo gweyongedde. We had here Kasana, it was a health center 3 by then. We had Rutete, the other side in Bamunanika. We had Wabusana. We had Nyimbwa. And also Bombo General Military Hospital. But as I speak now, the district, we have a total of 39 health facilities. We have 2 hospitals, that is Luwero General Hospital and the Bombo Military General Hospital. Though it is specifically for the army, but it also renders services to our wananchi here, and they are benefiting. So the health center force, we didn't have them by that time, but now we have 2. That is Nyimbwa Health Center and Kalagala Health Center. By that time we had fewer doctors, but now I can proudly say we have a total of 16 who are directly employed. Also they have put another infrastructure of the village health teams. We have a very big team here. So in case of any outbreak, those are the people we use to support us. Even in COVID, these people really did a lot of work. Ebyenjigiriza bimu ku byeyongedde mu kitundu kino anti mu 1996 district namba ina amasomero ga senior wansi wa gavumenti yanagoka wabula mu kiseera kino erina amasomero 24 aga primary 93 songa n'amatendekero g'abaggulu gasoba mu 2. But that's why you see by that time the dropout rates were high. Because moving, for example, from Karule, Busula to go to Bombo, it was not easy by that time. But I can now proudly say that we have 24 fully government secondary schools. When you move around, you will see that in almost all our parishes, there is a government primary school. Also, when you look at the private sector, because of the conducive environment, many people have been encouraged because of the prevailing peace to invest in schools. So we have like 300 primary, private, including these nurseries. When you add a total, really we have a lot of them. And in terms of tertiary, government to improve on the skills of Ugandans, more especially the younger people. We have about 3 tertiary institutions. I'm happy now the enrollment is also improving in those 3 institutions. And I call upon our people
of the district that please send your children, more especially those who have completed S4, S6, they can gain these skills and they can easily get employment. The universities, we have a number of them. We have Bugema for the advents, the other side in Bamnanika County. We have also in Leje University in Katikam South. Also we have Kampala University. They are all here. With also many other small private institutions which are training our children in the district. Obulimi n'obulunzi ensonga yamanye mu kitundu kino anti n'eggwanga Uganda kwe liyimiridde abakugu mu kulima beeyongedde era bakola kinene nnyo mu kubangula abali mu mulimu guno. All our local governments, we have agriculture officers and their mandate is to mobilize the farmers to ensure that they improve on agricultural productivity through giving advice to farmers and also demonstration of new technologies that has been developed from the research institutions. Government gave us a total about 6 tractors, and these ones have been distributed to farmer groups. Others have been given to individuals, but what I can say, they are all being used by the farmers in Ruel. For the irrigation, government, because of climate change, they have come up with money to help our farmers to accept to receive irrigation schemes. Like in the district, a total of 186 systems have been installed. Okulwanyisa ebbula ly'emirimu nsonga nkulu ekitundu bwe kibeera nga kyakukulaakulana era Luweero yenyumiza mu makolero agenda gamerukawo. There are so many small industries, more especially the milling companies. We have about 73 millers, those who are processing portion. They have been able to come up because of the existence of farmers who are able to produce maize. When you go this side of Kamila, Chichusa, people are producing a lot of maize. And this one has given birth to these millers. Millers are also providing employment to our youth. They are also producing animal feeds. So all that has been able to come because of mainly agriculture. Also, we have got some big companies which have come up to establish themselves here. For example, Victoria Sugar. This one is also giving employment to over 7,000 employees directly, those who are working on the farm. And also, there are those ones who are employed there indirectly, the drivers. So all this has been able to come up because of peace and good leadership. Yes. Bino byonna okutuukirizibwa obutebenkevu bw'ekitundu nsonga y'amaanyi era akola ng'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Abe Bakunda Mushambo alambuludde. NRM has added value to life of Ugandans. We no longer have babies dying of 6 killer diseases. We no longer have issues that would kill our people. So we have a very big reason to guard jealously why life has increased up to this. From border to border, Uganda is secure. Before NRM coming, Uganda had civil wars and other related wars, about 500 of them. No war, no threat. People are only producing and growing. Development is thriving. So we must guard security jealously. Tutuuse ne gye tulaga kitegeeza tulina kye tulaba. Abakulembeze bano ne basiima enkolagana yaabwe n'abatuuze gye bagamba nti basobozesezza okutuuka ku nkulaakulana ey'omuggundu. Mawulire ga nkizo ku Ssatu ate yavuganyako ku bwa pulezidenti w'eggwanga mu kalulu akakaggwa Frank Burira Kabinga
atongoza enteekateeka egendereddwamu okutwala Uganda mu nkola ya federal nga bayita mu bitundu 16 ziyite federal estates ez'eggwanga ez'enjawulo mu kwebuuza ku bantu mu bitundu byonna eby'eggwanga. Mu lukiiko olubaddemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kya Uganda Federal Democratic Organization lutudde ku Colping Hotel e Makerere Kavule era nga abakulembeze balaze ensonga enkulu ezigendereddwamu okwegatta naddala awamu okutuuka ku nsonga eno. Olukiiko lwetabiddwamu abakulembeze abakulu okuva mu kibiina ki UFDO nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina kino eyavuganya kuba pulezidenti Bulira Frank Kabinga batongoza enteekateeka egendereddwamu okutwala Uganda mu nkola ya federal. Bano era batongoza n'okusaasanya kalenda ezisukka mu bukadde 5 mu bitundu byonna eby'eggwanga. Amawulire twagala press statement eno efulumye. Tegeka enkiiko 16 mu masaza oba mu bitundutundu ebikola eggwanga Uganda ffe tuyita federal states. Tugenda draftinga federal charter egenda okuva mu resolutions ezinava mu nkiiko zino 16 era eyo yegenda okuteekateeka Uganda empya w'eneetambula. Kabinga agambye nti ekibiina kya UFDO kimaze okuwandiikira ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo okubasaba okwetaba mu kuteesaganya kuno eri eggwanga ezigendereddwamu okutondawo enkola ennungi egenda okufuga Uganda mu biseera eby'omu maaso. Ne abeesimbawo kuba president ne bajjayo foomu naye ne batabeera nominated ne fronts ez'enjawulo zonna tuziwandiikidde nga twagala tubeeko enkolagana ey'awamu naye ng'enkolagana eno si yakutuula mu board meetings na kwogera naye nga tukolaga Dr. Besigye bwe yakola tiyatuuzanga ebibiina eby'enjawulo ne babaako kye bakkaanyiza ate ne bagenda ne bakolerawo. Era ayongeddeko nti alina enteekateeka ey'okutambuza enkiiko za federal mu bitundu 16 ebitegekeddwa okusobozesa abantu ab'omu kyalo okwetaba mu kusalawo ku nsonga ezibalambika. Gerako yeyo federal zina formats nyingi ne federal je tukanya nayo fengaffe ye federal ezo obuyinza mu bantu. Mwami Museveni yali yakifuula nti federal kitegeeza baganda kweyawula ku Uganda oba baganda kugoba abantu mu Kampala. Eyo campaign netambula naye federal eyamba nnyo ate n'ebitundu ebitali mu Buganda n'okusinga Buganda kuba Buganda ng'ogyeko amafuta agali e Kayunga n'emmwanyi mu Buddu tewali nnyo kya bugagga kye tuyina. Federal mukalamu gyagifunamu nnyo, federal munyankola ate agyetaaga nnyo kubanga amata ga contributinga kinene nnyo ku economy y'eggwanga. Si mata gokka ne products eziva ku nte. Mu federal system Direct Development Authority teyandibadde wali Kololo, yandibadde Rushere. Kabinga era agambye nti enteekateeka eno ejja kugattamu n'okukola ku nkolagana n'amawanga amalala n'ebibiina bya bannakyewa n'okwongera ku kusomesa abantu ku nsonga za federal basobole okuzitegeera obulungi. Era n'emisomo eri bannaffe naddala abavubuka n'abakyala mu ggwanga lyonna n'ebweru w'eggwanga ekinaasoboka abamu bajja kufulumangamu bagende bongere okubangulwa mu kutambuza ebyobufuzi eby'emirembe ebyobufuzi eby'amazima n'obwenkanya ate n'ebyobufuzi ebitambulira ku mukululo omutuufu. Nze bantu Machabe Semambo ne Jamil Sekajja abakusakidde eggulire lino. Tusiima bwongera okuba ng'otambudde naffe okuva gye twatandikidde amawulire ag'engezo ku Ssatu ne Gibuli eno Nile Avenue mu Kampala wetusinzidde okuba nga tukuweereza. Osobola okutusanga ku kibanja ekya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo ogenda kuba otuutabuliro. Amawulire bwe gatyo gabadde ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu ne munnange Yusuf Sanyuma obubonero kw'ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu omuli abasasi n'abakuŋŋaanya tukulemberwa mukama waffe Tonesi Nabulyanga kw'otadde n'aba kamera ne ba engineer. Tusinzidde wano okukwagaliza ekiro ekirungi beera bulungi weeraba.